Nguyên nhân của các phiền não. Tất cả các phiền não đều có 6 nguyên nhân được tóm tắt như thế này. Thứ nhất là chủng tử, thứ hai là đối tượng, thứ ba là sao lãng và ảnh hưởng bởi kẻ khác, thứ tư là những tật xấu, thứ năm là quen thuộc, có nghĩa là quen thuộc với những tật xấu, thứ sáu là chú tâm không thích đáng. Trong A Tỳ Đạt Ma Tạng Luận Abhidhamma, Ngài Thế Thân Vansubandhu giảng giải rằng bất cứ khi nào mà nguyên nhân là một, đối tượng là hai và chú tâm là nguyên nhân thứ sáu được kết hợp thì phiền não tất nhiên hiện hành. Nếu một là chủng tử của phiền não hay còn gọi là nguyên nhân của phiền não, không xóa bỏ nguồn của phiền não, tức là chủng tử của phiền não cũng thường được gọi là không xóa bỏ nguồn của phiền não, tức là những nguồn gốc của phiền não còn tiềm tàng không xóa bỏ được. Hai là đối tượng và sáu là chú tâm không thích đáng được kết hợp lại thì phiền não chắc chắn sẽ phát triển. Mặc dù không thể tẩy xóa phiền não sau cùng cho đến khi nào ta chuyển hóa toàn diện sự chấp thủ khi trực chứng được tánh không, thì ta vẫn có thể vượt qua hay khắc phục tạm thời được phiền não bằng cách học nhận diện và ngăn chặn những nguyên nhân của chúng. Nếu ta muốn huấn luyện tâm ta theo chiều hướng này, ta sẽ vượt thoát được phiền não theo thời gian kéo dài và với sự thực tập. Nếu ta biết dung hợp với thiền quán về tánh không, rốt cuộc ta sẽ trực nhận được rằng phiền não sẽ dần dà tự dập tắt như một ngọn nến đã cạn dầu. Có số người không là Phật tử, họ không tin về sự giải thoát phiền não. Họ có thể chất vấn rằng giải thoát đâu mà người theo Phật thường nói. Chúng tôi không thể thấy một ví dụ nào về sự giải thoát. Những điều nghi hoặc như thế được xóa tan bởi kinh nghiệm của chính và riêng ta, không thể nào nói cho họ biết được nếu họ không có tâm thực tập. Nếu ta huấn luyện để làm giảm thiểu và vượt qua dần về những nguyên nhân của phiền não, ta sẽ hiểu được rằng mặc dầu phiền não ta có thể trong hiện thời rất là mạnh, chúng không thường hằng, tức là chúng vô thường, bởi vì chúng có thể được làm giảm thiểu cường độ bằng cách áp dụng những phương pháp đối kháng sự hiện hữu hay cường độ của chúng. Ta tin chắc rằng phiền não có thể được tẩy sạch một lần cho tất cả. Ngay cả việc nếu ta không cố gắng tẩy xóa nguyên nhân của phiền não thì từ kinh nghiệm riêng, ta có thể thấy phiền não cũng bị vô thường chi phối. Chúng giảm thiểu một cách được gọi là một cách tự nhiên. Ví dụ như khi ta sân hận, ta không thể duy trì cường độ giận dữ liên tục và lâu dài mà không có sự giảm thiểu của chính nó. Thông dụng nhất là gì? Là năng lượng đối kháng tất cả phiền não là trí tuệ tánh không. Thế nhưng ta có thể thấy mỗi một loại phiền não đều có được một năng lượng đối kháng riêng. Ví dụ như ta quán chiếu lên đối tượng khó ưa để đối kháng lại sự tham chấp về thân của ta, quán chiếu lên xác chết chẳng hạn. Thiền quán về lòng yêu thương vô điều kiện và phát triển lòng từ nhằm đối kháng sự giận dữ và thù ghét lâu dài. Thực hành bố thí để đối trị lòng keo kiệt và bủn xỉn bần khổ của ta. Thực tập tùy hỷ, tức là vui theo sự thành công của kẻ khác nhằm đối lại lòng ganh tị. Quán chiếu về duyên khởi nhằm giảm thiểu và tẩy xóa vô minh. Thế nên nếu ta không quen thuộc về thiền tập, ta không thể nào vượt thoát được phiền não tức khắc. Tuy nhiên, với sự thực hành những phép đối trị vừa nêu, ta sẽ làm giảm thiểu nhiều phiền não và đạt nghiệm được sự tin tưởng rằng ta sẽ có khả năng tẩy xóa hoàn toàn các phiền não và sau cùng đạt được giải thoát.
Tôn giả Pháp Xứng nói như thế này: năm uẩn cấu ế của ta không tồn tại vĩnh viễn và độc lập, vì những năng lực đối kháng có thể tẩy xóa những nguyên nhân của chúng. Khi áp dụng sức đối kháng, ta có thể vượt được tất cả những nguyên nhân của năm uẩn cấu ế. Nếu ta loại trừ nguyên nhân ấy, ta sẽ chứng đắc chân diệt tận. Khi ta trực chứng được diệt tận này, tức là sự chấm dứt toàn diện và sự khống chế của luân hồi, và ta cảm nhận được niềm giải thoát. Thứ nhất, nói về chủng tử phiền não. Chủng tử của phiền não là tiềm năng phát sinh ra phiền não. Đây là phiền não nhiều đời ta đã tạo tác. Sự tạo tác đáng kể ấy tạo thành nguyên nhân. Những nguyên nhân phiền não ấy khi gặp đối tượng tương tác thì phiền não tự động phát triển và hiện hành. Nếu ta loại trừ được chủng tử của tất cả các phiền não, tức là nguyên nhân của tất cả các phiền não, như chư vị A-la-hán, người đã đạt được trạng thái của định, gọi là diệt tận định. Chữ diệt tận đây có nghĩa là trừ bỏ hoàn toàn tất cả các phiền não. Dầu muốn cho phiền não hiện diện, chúng cũng không thể hiện hành được. Đó là chư vị A-la-hán đã đạt tới mức diệt tận định, tức là xóa bỏ hoàn toàn gốc rễ của tất cả các phiền não. Thứ hai là đối tượng phiền não. Đối tượng của phiền não là bất cứ đối tượng nào. Trong khi ta quan sát với một tâm lượng tràn ngập những chủng tử phiền não, đôi lúc không cần phải quan sát trực tiếp đối tượng, chỉ cần nghĩ nhớ đến một đối tượng thôi cũng đủ mạnh để cho phiền não ùn nổi dậy. Chung quy, những đối tượng có sức hấp dẫn là những đối tượng có khả năng làm cho ta chấp thủ trong cảm nhận ưa thích. Ngược lại, những đối tượng làm cho ta ghét bỏ sẽ không hấp dẫn. Hầu hết ta không có khả năng nào tránh được những đối tượng phiền não. Ngay cả việc ta sống trong một cái động, khi quan sát ta cũng sẽ cảm thấy bên trái của động hẹp hơn bên phải. Những ngày có nắng lại đẹp hơn là ngày mưa. Trong khi đó, người sống ở xứ nóng thì cảm thấy ngày thiếu nắng lại dễ chịu hơn, và ngược lại. Cũng là loài chim, nhưng ta cảm thấy tiếng gà gáy hay chim hót lại thanh bình hơn là tiếng quạ kêu. Thỉnh thoảng ta cảm thấy giờ ra quê ở có lẽ ít hoặc gặp đối tượng phiền não hơn là trong thành phố. Tuy nhiên, ra quê sống và làm việc một thời gian, ta cũng lại gặp phải những đối tượng phiền như trong thành phố. Thế nên khi ta đã quen thuộc với các đối tượng phiền não rồi, nên nơi đâu cũng cảm thấy phiền não trong một thời gian thay đổi. Nếu không cứu xét tâm tính thiệt kỹ, ta lại cho những phiền não như vậy là tự nhiên phải có trong cuộc sống hàng ngày. Phương pháp thực tập chính của ta trước tiên là 5 giác quan. Sự phóng tâm và thâu nhận ra vào của 5 giác quan, mắt, tai, mũi, miệng và thân xúc chạm là điều cần kiểm soát một cách rất là chặt chẽ, đặc biệt là đang lúc hành thiền. Sự lắng xao và ảnh hưởng bởi kẻ khác, đó là điều thứ ba. Nếu ta liên hệ ảnh hưởng bởi kẻ khác và làm bạn với những đối tượng không có một chút gì về sự phát triển tâm linh, đặc biệt là những đối tượng chuyên có những hành vi làm hại đến sự an bình của tâm thức ta, cố nhiên ta sẽ dễ dàng ảnh hưởng và phát triển những động thái hay thói quen bất lợi cho con đường tâm linh của ta. Cuối cùng, ta mất hết sự nhiệt tình và sự trang trọng đối với việc phát triển con đường tâm linh. Biết vậy, ta cần liên hệ với những người bạn biết áp dụng các phương pháp phát triển tâm linh vào đời sống thường ngày với sự khuyến khích và thích thú. Nếu hàng ngày ta gần những bạn hiền như vậy, dầu xa vị thầy tâm linh, ta vẫn có thể tiếp tục việc học và thực hành pháp của mình một cách thiết thực. Thứ tư là những tật xấu. Nếu ta phát triển những tật xấu, tức là thói quen bất thiện đó, thì thói quen xem phim ảnh chẳng hạn như này,
sách báo nhảm nhí này, những cái thứ đối tượng này sẽ giúp cho phiền não tâm mạnh hơn mỗi ngày. Ví dụ như nói lời thô tục vô bổ ích, chuyện vãng huyên thuyên này, với những đối tượng ta cho là hấp dẫn, lại thường xem những phim ảnh khiêu gợi dục tình, làm cho sự tham lam thèm muốn dâng cao. Tương tự, nếu ta bị thu hút vào những sự cãi vã đấu tranh, nói hành, nói sau lưng những người khác đã từng xúc phạm ta, hoặc tiêu tốn hàng giờ đọc truyện kinh dị, đọc những tiểu thuyết làm cho ta ngưỡng mộ những cảnh đổ máu và bạo động, tâm ta sẽ được đánh thức, sự khuyến khích và thúc đẩy ta, kéo ta về xu hướng thiêu hủy tâm ta an bình một cách rất là nhanh. Thứ năm là quen thuộc. Nếu ta quá quen thuộc với những phiền não, chúng sẽ nổi dậy một cách tự nhiên trong dòng chảy tâm thức ta. Ví dụ nếu ta quen thói bộc lộ sân nộ không chút kiềm chế, ta sẽ rất dễ dàng mất cả sự bình tĩnh của mình. Mặc dù ta quen thuộc với một loại phiền não cường độ, mỗi một chúng đều khác biệt. Có số người rất quen thuộc về phiền não thèm muốn, nó hiện hành ngay trong tâm thức. Ngay cả cái gợi ý nhỏ nhất, họ liền cảm giác với sức mạnh đoạt cực kỳ được những đối tượng thèm muốn về mình. Có số người khác lại quá quen thuộc với phiền não ghen tị, chỉ cần nghe được lời khen ngợi của cái khác thôi, họ liền cảm thấy sầu thảm ngay. Làm cho thói quen với các phiền não chủ yếu là ta cần áp dụng tỉnh táo cảnh giác và chánh niệm phân minh. Thứ sáu là sự chú tâm không thích đáng. Chú tâm không thích đáng là một loại tập chú vào giá trị của một đối tượng cấu nhiễm và khuếch đại chúng lên. Sự chú tâm không thích đáng chính là việc dẫn đến các phiền não. Ví dụ như nếu ta nhớ lại kẻ nào đã làm tổn thương ta trong quá khứ, ta trụ nơi đó, tức là tâm trụ nơi đó, làm khuếch đại sự tổn thương ấy lên. Sự chú tâm không thích đáng ấy sẽ sanh ra nỗi thù ghét trong tâm ta. Lại nữa, nếu ta nghe được sự chỉ dẫn đúng đắn, nhưng ta bắt đầu nghi ngờ chúng không thích đáng và suy nghĩ một cách không thích đáng. Thí dụ như tôn sư ta dạy về giải thoát, nhưng kẻ giải thoát nào đâu ta không thấy họ. Ta bắt đầu nghi ngờ về sự tán dẫn của tôn sư, nghi phiền này phát sanh sự chú tâm không thích đáng, làm cho các chỉ dẫn của tôn sư trở thành vô nghĩa ở trong ta. Có một vị du già sư luôn nhốt người trong phòng riêng mình, không ngồi thiền tịnh tu, không đọc kinh cầu nguyện. Sự khác biệt theo truyền thống của du già sư này đã làm cho kẻ khác lưu ý và hỏi ông ta: thầy không tụng kinh, không ngồi thiền theo lối thường nhật, thế thầy làm cái gì cả ngày trong phòng riêng của mình vậy? Vị du già sư trả lời: tôi chỉ có mỗi một việc, đó là làm bắn những mũi tên đối kháng vào đầu của những phiền não của chính trong tâm tôi. Đó là thọc thủng vào đầu của những phiền não ở trong nội tâm tôi bằng cách tỉnh táo cảnh giác. Khi một phiền não lò đầu lên, tôi làm tăng năng lượng tỉnh táo cảnh giác, và với sự chuyên tâm tôi phóng thẳng mũi mát đối kháng thẳng vào đầu của phiền não, rồi thì chúng để cho tôi yên. Tôi vô cùng hạnh phúc. Đó là việc làm của tôi cả ngày trong phòng riêng của tôi. Mũi kim đối kháng chỉ cho việc thiền quán về tánh không, và tất cả những thiền quán khác là những đối kháng đích xác cho từng mỗi phiền não. Cách thiền tập đối kháng này rất là sâu sắc, nó đòi hỏi chánh niệm thật cao độ. Nếu ta tiêu hao cả thì giờ để đọc tụng kinh văn mà lại thờ ơ hờ hững trong thất niệm để cho tất cả các loại phiền não phát triển và lưu trữ trong dòng tâm ta, vậy thì sự tụng kinh và thiền tập của ta rất là nhu nhược. Trong kinh dạy những ai muốn thăng tiến đến đời sống trong thiện mỹ chỉ cần thực hiện hai điều, đó là làm hao tổn phiền não của chính mình càng nhiều càng tốt, hai là làm lợ lạc kẻ khác càng nhiều càng tốt. Không bao giờ có một thời gian nào mà ta có thể không biết gì để thực tập.
Bởi vì ta phải luôn kiên trì nỗ lực nhằm ngăn chặn và xóa bỏ phiền não, không phải chỉ giam hãm trong những cơn thiền tập mà thôi. Nghĩa là ta phải luôn trang trọng trong trạng thái cảnh giác và ngăn chặn cơn phiền não nổi dậy trong ta. Nếu ta thâm hiếu về tánh không, ta sẽ đối trị phiền não bằng cách nhớ đến tánh không. Ví dụ như nếu ta cảm thấy nóng giận, ta có thể phản ánh rằng cơn giận, đối tượng giận và chính ta đều không có tự tánh, chỉ được tạo tác do quan niệm nhận thức thôi. Theo lối này, suy luận này, cơn sân hận sẽ biến mất. Tương tự như nỗi sợ hãi tiêu tan trong khoảnh khắc khi ta nhận rõ được đối tượng là gì, mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến. Nếu ta sợ hãi nghĩ rằng ta vừa thấy con rắn độc, nỗi sợ hãi ấy sẽ biến mất nếu có người bóc nó lên và thắt nút lại, cho ta biết đó là một sợi dây thừng thôi, không có phải con rắn. Nếu ta chưa hiểu và đạt được thiền về tánh không, hoặc chưa đạt nghiệm được về phép thiền nhằm đối trị cho mỗi phiền não riêng, thì bất cứ lúc nào ta đoán biết được sự chú tâm không thích đáng phát triển, ta có thể làm giảm thiểu phiền não tạm thời bằng cách thiền theo dõi hơi thở. Sự chú tâm không thích đáng là do ý tưởng theo dõi hơi thở. Thiền lên hơi thở tạm thời xua đuổi đi hoặc vô hiệu hóa tất cả các ý tưởng tiêu cực trong ý tâm ta, làm cho dòng ý tâm trở thành đỉnh điểm và điềm tĩnh như nước trở thành trong sáng và tĩnh lặng. Ngài Adesa, người sáng lập Kadamba vào thế kỷ thứ 10 ở Tây Tạng, có nói: sự vô minh, phiền não sâu dày của khái niệm hóa đưa ta vào biển sanh tử. Một tâm thức không có năng lượng của khái niệm, tức là tâm phi khái niệm, sẽ có được sự tự do và không bị khái niệm, tức là phiền não ràng buộc, sẽ trong sáng như không gian yên tĩnh. The causes of delusions. 6 causes of delusions. First, the seed. Second, the objects. Third, distraction and being influenced by others. Fourth, bad habit. 5, familiarity. 6, inappropriate attention. In Treasure of Abhidharma, Vasubandhu said, whenever the first, the second, and the 6 causes are assembled, delusion necessarily arises. If the seed of delusion, also known as non-abundant sources of delusion, the object and inappropriate attention are assembled together, it is definitely the delusions will develop. Although we cannot finally abandon delusions until we abandon self-grasping by gaining a direct realization of emptiness. Although we cannot finally abandon delusions until we abandon self-grasping by gaining a direct realization of emptiness, we can overcome our delusions temporarily by learning to identify and prevent their causes. If we train our mind by this way, we will be able to overcome our delusions for longer and longer periods of time. And if we combine this practice with training in meditation on emptiness, we will eventually gain a direct realization, and gradually our delusions will be completely extinguished
like the flame of a candle. Some non-Buddhists doubt the existence of liberation. They say, where is the liberation that Buddhists talk about? We cannot see any examples of liberation. Doubts such as these are dispelled by our own experience. If we train in reducing and overcoming the causes of delusions, we will understand that although our delusions may at present be very strong, they are not permanent because they can be reduced by applying opponents exist. It is definite that delusions can be removed once and for all. Even if we do not make any effort to remove the causes of our delusions, we can see from our own experience that delusions are impermanent because they lessen in time. For example, when we are angry, we cannot sustain the same degree of anger for very long. The wisdom realized in emptiness is the general antidote to all delusions, and each delusion has its own specific opponents. For example, the meditation on unattractiveness is an opponent to desirous attachment. The meditation on love and compassion are opponents to anger and hatred. The practice of giving overcomes miserliness. The practice of rejoicing overcomes jealousy. And the meditation on dependent relationship overcomes ignorance. If we are not accustomed by meditating, we cannot overcome delusions immediately. However, by practicing the opponents, we will lessen our delusions and gain certainty from our own experience that it is possible to become completely free from all delusions and attain liberation. Dharmakirti said that our contaminated aggregates are not permanent because opponents can destroy their causes. By applying the opponents, we can overcome all the causes of contaminated aggregates. If we abandon their causes, we attain a true cessation. And when we attain this true cessation, samsara ceases for us and we experience liberation. First, the seed. The seed of delusion is the potentiality to develop delusion. This is created in our mind by delusions we have developed in the past, and it is the substantial because from which delusions arise. While we have the seed of delusion, whenever we come into contact with an object, we naturally develop delusions. If we have abandoned the seeds of all delusions, asphalt destroyers cannot develop delusion even if they try, because they have destroyed the substantial cause of delusions. Second, the object. The object of delusion is any object we are observing when we develop a delusion. It needs not be perceived directly, but it is, rather than just remembered. The delusion will develop more strongly. Objects of desirous attachment are the objects that appear attractive, and objects of aversion are objects that appear unattractive. It is virtually impossible for us to avoid all objects of delusion. Even if we were to live in
an isolated cave, there would be some parts of the cave that would appear more attractive than other parts, and some kinds of weather that would seem more pleasant than others. We would soon find ourselves preferring this sort of birdsong to that sort of birdsong, and would still have the memories of other objects of delusions. It is sometimes helpful to move to a place where objects of delusion are fewer. For example, if we live and work in a city, it is sometimes beneficial to spend some time in a quiet place in the country. However, if we spend a long time there, we will soon find almost as many objects of delusion as there are in the city. Since we are so accustomed to finding plenty of objects delusion wherever we go, our main practice with regard to objects of delusion is to practice restraining the doors of the sense powers, as already explained. 3. Third, distraction and being influenced by others. If we associate closely with friends who have no interest in spiritual development and who habitually engage in harmful actions, we ourselves easily develop the same bad habits and lose our enthusiasm and respect for spiritual practice. Our friendships have a powerful influence over us. Since we tend to imitate our friends, we need to associate with friends who admire spiritual training and who apply themselves to it with joy. Daily contact with our spiritual friends is very important because we do not often have the opportunity to spend a lot of time with our spiritual guide. If we come under the influence of our spiritual friends, we will develop the same good qualities and virtuous aspirations, and we will be inspired by their example to put effort into our study and practice of Dharma. 4th, bad habit. If we develop bad habits of speech or habits of watching films or reading books that disturb our mind, these will make our delusion stronger. For example, if we often chatter idle about sex, talk senselessly to someone we find attractive, or spend hours reading pornography or romantic fiction, we will arouse and increase our desirous attachment. Similarly, if we engage frequently in arguments with people we do not like, talk often with others about people who have offended us, or spend hours reading horror stories or war novels that make us admire acts of violence and bloodshed, we will arouse and encourage our own destructive impulses, and our inner peace will be destroyed. 5th, familiarity. If we are very familiar with delusions, they will arise naturally and spontaneously in our mind. For example, if we have become accustomed to expressing our anger openly without control it will be very easy for us to lose our temper. Although we all have some familiarity with every delusion, our degree of familiarity each one
differs. Some people are very familiar with desirous attachment, and so it arises in their mind at the slightest suggestion, and they experience strong compulsion to obtain the object they desire. Others are so used to jealousy that as soon as they hear a word of praise for someone else, they feel depressed. To reduce our familiarity with delusions, we mainly need to apply conscientiousness and mindfulness. 6. Inappropriate attention. Inappropriate attention is a mind that focuses on the quality of a contaminated object and exaggerates them. It is what actually generates delusions. For example, if we remember how someone harmed us in the past, and we dwell on this, exaggerating the harm that was done, inappropriate attention will cause hatred to arise strongly in our mind. Again, if we hear correct instruction, but we begin to question them in inappropriate ways, thinking, for instance, my spiritual guide has been teaching about liberation, but where are all these liberated beings? I cannot see them. We will develop the deluded doubt towards our teacher and the instructions he or she has given. This deluded doubt is generated by inappropriate attention, probing the instructions pointlessly. There are some Tibetan practitioners, and was once a Tibetan Geshe Ben Gongyao, who used to spend all his time in his room, doing no meditation in the traditional posture and reciting no prayers. His unorthodoxy attracted attention, and others asked him, "You do not recite prayers, and so you not meditate in the usual way, so what do you do all day long in your room then?" Geshe Ben Gongyao replied, "I have only one task. I am thrusting the spear of the opponent into the head of my delusions. When a delusion arises its ugly head, I increase my alertness, and with effort I plunge the spear straight into it. Then it leaves me in peace, and I am happy. That is what I do all day long in my room." The spear of the opponents refers to meditation in emptiness, and all the other meditations that are specific opponents to delusion. This practice of applying opponents is very extensive. If we neglect it and spend all our time reciting prayers while allowing all sorts of delusions to develop in our mind and remain there, our meditation will be very feeble. The sutra says that those who wish to lead a virtuous life need to do only two things: harm their delusions as much as possible and benefit others as much as possible. There should never be a time when we do not know what to do or what to practice, because we must wage continuous warfare against our delusions, not confining this battle to our meditation sessions. If we have an understanding of emptiness, we can attack our delusion by reflecting emptiness. For example, if we are getting angry, we can reflect that our anger, the object of anger and
ourselves or lack of inherent existence, and are merely imputed by conception. In this way, our anger will disappear, just as our fear vanishes as soon as we realize that the object of our fear does not exist. If we get frightened thinking that we have seen poisonous snake, our fear will disappear if someone picked up the snake and tied up a note in it, demonstrating that it is only a piece of rope. In the same way, recollection of emptiness swiftly dispels our delusions. We have not gained an understanding of emptiness yet, and if we do not have experience of meditations that are specific opponents to our delusions, whenever we become aware that we are developing inappropriate attention, we can eliminate it temporarily by doing breathing meditation. Inappropriate attention is conceptual thought, and breathing meditation temporarily removes or neutralizes all negative conceptual thoughts from our mind, making it calm and like water that has become pure and still. A teacher say in The Lamp for the Path to Enlightenment. Moreover, the Blessed One has said, the great ignorance of conceptualization causes us to fall into the ocean of samsara. A mind of non-conceptual concentration is free from conception and as clear as space.